по чтению Шримад-Бхагаватам от Института Бхагавата Махавидьялая ИСККОН при поддержке Академии Пяти Истин под руководством Его милости Вальмики прабху в России по системе Его милости Браджсундара прабху, руководителя Института во Вриндаване. I want to welcome everyone for this meeting. And this is, I'm sorry. Извините, прабху, очень было много имен. Это институт того? Бхактивиданта? От Института Бхагавата Махавидьялая ИСККОН. Это институт, there is institute, it's like Bhagavata Mahavidya Mahalaya, I'm sorry. Махавидьялая ИСККОН. Махавидьялая ИСККОН, I'm sorry. Махавидьялая ИСККОН. And при поддержке Академии Пяти Истин. And this is supported by the Academy of the Five Truths. Под руководством Вальмики прабху в России. And it's under guidance of Вальмики прабху in Russia. По системе Браджсундара прабху, руководителя Института во Вриндаване. And this is by the system of Bраджсундара прабху, who is the head of the Institute in Vrindavan. Сегодня у нас 42-й день марафона, и мы завершаем 6-ю главу первой песни Шримад-Бхагаватам, подводим итоги и проходим викторину. Today is our 42nd day of the marathon, and we are going to complete the sixth chapter of Shrimad-Bhagavatam. We're going to have our summaries, and we're going to have some quizzes at the end. Oh, okay. Сегодня нашим спикером будет ученик Шрилы Прабхупады, его святейшество Чандра Шекхар Свами. Во время эфира мы ждем ваши вопросы в комментариях под этим видео. Today our speaker going to be a disciple of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, His Grace Chandra Shekkhar Maharaj, and today, while we have this class, we're going to expect you to have some questions. Здравствуйте, Махарадж. Hello, Maharaj. Or else I'll reach through the screen and I'll hit people with a stick or something. Я немного представлю Чандра Шекхара Свами. I will speak about Maharaj, Chandra Shekhar Maharaj. Его святейшество Чандра Шекхара Свами, ученик Шрилы Прабхупады, является преданным последователем бхакти-йоги около 40 лет. His Holiness Chandra Shekhar Maharaj, he is a disciple of Srila Prabhupada. He followed Bhakti Yoga for 40 years, or around 40 years. Он саньяси и практикует бхакти-йогу с 1975 года. He is a sannyasi, and he's practicing Bhakti Yoga since 1975. Он регулярно выступает с презентациями в Бруклине и Квинсе, а иногда и на Манхэттене, Статен-Айленде, Лок-Айленде. He regularly speaks in Brooklyn and Queens, and also sometimes present Krishna consciousness in Manhattan, Staten Island, and Long Island. Коннектикуте, Филадельфии и Нью-Джерси. In Connecticut, Philadelphia, and New Jersey. На протяжении десятилетий руководил миссионерской работой в США, Индии, Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии. And many years he was ahead of the preaching in India, United States of America, New Zealand, and Australia, and East Asia. Он эрудирован и излагает божественное учение Кришны в деликатной манере. He is very educated, and he introduced Krishna consciousness in very delicate manners. Передаю вам слово, Махарадж. Okay, Maharaj, please. Now is your turn. Okay. All right. So today we are going to discuss the life of Narada Muni, and this is Shrimad-Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6. So, мы сегодня будем обсуждать жизнь Нарада Муни. Это из Шримад-Бхагаватам, первая песня, 6 глава.
And we want to present a summary of this. So this is a very interesting chapter. It talks about Narada Muni's life. Это очень интересная глава. Мы будем обобщение вам давать, и здесь обсуждается жизнь Нарада Муни. So in the beginning of this chapter, we have that Vyasadeva asks Narada Muni what he did after the departure of the great sages that came during the rainy season. В начале этой главы Вьясадева задает вопрос Нарада Муни, что он делал, когда мудрецы ушли после сезона дождей. So we know that Narada Muni, as a small boy in a previous life, he had been the servant of several sages that came during the rainy season. Мы знаем, что в предыдущей жизни Нарада Муни был слугой мудрецов, которые во время сезона дождей оставались там, где он жил. Он был их, служил им. And they gave him a little bit of prasadam when he asked for it. И они кормили его просадом, когда он попросил. And then eventually, because the rainy season was finished, they left. И когда сезон дождей закончился, они ушли. So Vyasadeva, since he's talking to his spiritual master, he wants to know the history of his spiritual master. И Вьясадев, потому что он говорит со своим духовным учителем, он хочет узнать об его биографии. Now, this chapter has 3 sections, and I'm basing this on Buri Jan's book called Unveiling His Lotus Feet. Эта глава разделена на 3 раздела. Я основываю это изучение этой главы на основе книги Буриджана Прабху «Открывая его лотосные стопы». So the first section is from verse 1 to 19, and Vyasadeva inquires about Narada's life. Narada speaks of the Lord's appearance before him. Итак, первый раздел это с 1 по 19 стих. Вьясадева спрашивает о жизни Нарада Муни, и Нарада говорит о явлении Господа до него. Then in the second section, when the Supreme Lord appears to Narada and then disappears, Narada asks, or Narada is disturbed. So the Lord speaks to Narada, but the Lord is no longer visible. He's only audible. Во втором разделе этой главы, с 20 по 27 стих, Господь дает наставление Нараде, но потом он исчезает из его поля зрения и только говорит с ним, то есть Нарада слышит только его голос. И эти наставления Нарада несет до его смерти. And this is verses 20 to 27. И это стихи с 20 по 27 стих. So Narada Muni will follow the instructions of the Supreme Lord until Narada Muni leaves his body, which is also described in the second section. И Нарада Муни, он следует наставлениям Господа до тех пор, пока он не оставляет своего тела, и это тоже объясняется в 3 разделе с 28 по 38 стих. And then finally, the third section is from 28 to 38, the last verse of chapter 6, and it describes Narada's full perfection. How did he go from being the little boy who saw the Supreme Lord
and followed the instructions to being Narada Muni, who is a transcendental liberated spaceman that Prabhupada calls it. И вот этот третий раздел на самом деле показывает полный цикл, как Нарада перевоплотился из простого мальчика в совершенного трансцендентального космонавта, как Прабхупада его называет. То есть с 28 по 38 стих – это целый цикл совершенствования. То есть прогресс Нарады Муни объясняется там. So since you all are trying to understand this chapter, it has three pieces that talks about Narada and Vyasadeva and how the Lord appeared, then about how Narada followed the instructions of the Lord and left his body. And the third one is how Narada went from being a little boy to being Narada Muni that we know traveling all over the universe. И в обобщении, что я скажу, что эта глава разделена на три раздела. В первом разделе говорится о разговорах Нарады с Вьясадевой, когда Вьясадева спрашивает про его жизнь. Во втором разделе, когда Нарада получает наставление. И в третьем разделе объясняется, как он достиг своего совершенства от маленького мальчика, как он стал совершенным космонавтом. And these are the questions that Vyasadeva asked his spiritual master Narada about his biography, his personal life. Эти 4 вопроса спросил Вьясадева своего духовного учителя, о его биографии, о его духовной жизни. So, what did Narada do after the sages departed? Первый вопрос, что Нарада делал после того, как мудрецы ушли? How did Narada pass his life after he was initiated by the sages? Как проходила жизнь Нарады после того, как он получил инициацию от мудрецов? How was Narada able to quit his body, and how did he become the sage Narada Muni? Как Нарада оставил свое тело и как он стал мудрецом Нарада Муни? And of course, how was he able to remember his previous life? И, конечно, о том, как Нарада мог помнить о своей предыдущей жизни. Right. So these are described in verses 2 and 3 of this chapter. So in other words, Canto 1, Chapter 6, 2, and 3 is where Narada Muni is describing. Maharaj, you said... I'm sorry, that's where Vyasadeva is asking the questions in 1.6.2 and 1.6.3. И 4 вопроса помещены во втором и в третьем стихе этой главы, 6 главы. All right. So then we can wonder why Narada felt no difficulty, even though his life had actually been very seriously disturbed. Мы можем спросить, почему Нарада Муни не испытывал никаких трудностей, даже если он проходил через такие трудности в своей жизни. We have to remember Narada Muni was only 6 years old or 5 years old, something like that. And his mother, we don't find that his father was there. We don't know where Narada Muni's father was, whether he died or left or whatever. But even though he was a small boy and he only had his mother was bitten by a snake and died. So this would be a great tragedy for most people. Вы можете представить, что Нарада Муни был всего мальчиком, 5-6 лет мальчиком, и он не знал своего отца, мы не знаем, что отец их оставил или умер, мы не знаем. Он знал, у Нарады была только мама, и когда ему 6-5 лет было, маму укусила змея, и она умерла, то есть он остался полной сиротой, то
То есть, если вы представите, в нашем мире это большая трагедия для маленького мальчика остаться сиротой. So Prabhupada used to quote this verse, which is in the 10th canto of Shrimad-Bhagavatam, the 88th verse, the 8th. So this verse is Shri Bhagavan Vacha Yasyaham Anugraname Haresye Taddanam Shanai Tato Dhanam Chajanti Yasya Svajana Dukha Dukhitam. И Прабхупад очень часто цитировал этот стих из 10-й песни 88 главы 8 стих. So the English translation is, the personality of Godhead said, if I especially favor someone, I gradually deprive him of wealth. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. И перевод этого стиха, если Верховная Личность Бога сказал, если я кому-то уделяю очень особое внимание или благосклонен, я постепенно забираю у него все богатство. Таким образом, все родственники и друзья отворачиваются от такого бедного человека. И этот человек страдает от одной беды после другой. Actually, Prabhupada said that that verse described his life, not only Narada Muni's life, but Prabhupada said this was my own life, that, Prabhupada had a family, he wanted to create a big business, he wanted to support the preaching of the Gaudiya Math, but his wife wasn't favorable to preaching, his children weren't interested, his business failed, and so he described that this verse described him. На самом деле, Прабхупада еще говорил, что именно этот стих отражает его личную жизнь. Когда Прабхупада хотел в молодости открыть свой бизнес, и через какое-то время бизнес прогорел, а потом дети его тоже не были заинтересованы в проповеди. Жена его не относилась хорошо, благосклонно к тому, что Прабхупада хотел проповедовать. Таким образом, как бы у него семейная жизнь не сложилась удачно. So by the mercy of the Lord, which seems like a tragedy, normally we would think, how terrible, a young 5-year-old, 6-year-old boy, he has his father missing, then his mother dies, he has no protector. So how tragic. But actually, it wasn't tragic for Narada Muni, because he was initiated by the sages and he simply followed their instructions. Обычно мы бы думали, что это трагедия, что у мальчика умерла мама, он не знал своего отца, у него не было ни защиты, ничего. Но это трагедия с материальной точки зрения, это благословение с духовной точки зрения, потому что мальчик был инициирован мудрецами. Actually, this is a sign of favor by the Supreme Lord. So if we have some disaster in our life, we should remember this verse. И на самом деле это был знак благосклонности Господа к этому мальчику. И когда с вами случаются какие-то проблемы, трудности в жизни, помните об этом стихе. So Narada Muni didn't cry. He didn't visit a psychologist. He just accepted the mercy of the sages and meditated on the process of thinking about the Supreme Lord, meditating on the Supreme Lord. И Нарада Муни не плакал, не пошел к психиатру или психологу. Он просто думал о милости Господа и медитировал на наставления мудрецов. And we find out that our Vyasadeva is very eager to hear about the previous life of his spiritual master, of Narada Muni.
И что мы видим с этого объяснения, что на самом деле Вьясадева очень хотел узнать об предыдущей жизни Нарада Муни, его духовного учителя. This means that he was able to actually worship his spiritual master by hearing the pastimes of the spiritual master. Это значит, что он мог поклоняться своему духовному учителю, слушая об играх своего духовного учителя. Now, in the Vedas, in this case, in the Padma Puran, it is said, Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. So this is Lord Shiva talking to his wife Parvati. И в Ведах, в Падме Пуране говорится об этом стихе. Здесь Господь Шива говорит своей жене Парвати. So this verse means that Shiva is telling his wife that what's the best kind of worship? Of all kinds of worship, worshiping Vishnu is best. But even better than worshiping Vishnu is worshiping a Vaishnava. Tadiyanam is worshiping that related to Vishnu, in this case, the Vaishnavas. И здесь Шива говорит, объясняет своей жене Парвати о разных видах поклонения. Он говорит, что из всех видов поклонения самый лучший вид поклонения – это поклонению Вишну. Но даже лучше, чем поклонение Вишну, это тому, кто поклоняется Вишну, то есть Вайшнаву. И это на санскрите называется тадьянам, то есть поклонение тому, кто близок к Вишну. So, Vyasadeva wants to worship his spiritual master. So he's asking Narada Muni about his previous life. And he knows that hearing about Narada Muni's previous life will be like worshiping his spiritual master. И здесь Вьясадева поклоняется своему духовному учителю. И он знает, что просто слушая о играх своего духовного учителя, это как поклонение духовному учителю. Okay, so now, because this was a great tragedy, that Narada Muni as a little boy has lost his mother, his only protector. Now he begins to meditate on the Supreme Lord, and as such, he begins to walk throughout the country, visiting agricultural fields, mines, cities, rural areas, all kinds of different locations. И после того, как случилась эта трагедия с Нарадой Муни, объясняется, что он, будучи маленьким мальчиком, путешествовал по стране, где он жил. Он посещал фермы, шахты, города. So, like a visitor to a foreign planet, he simply observed what people were doing. He was not engaged in tilling fields or mining for minerals or selling objects or talking with the local townsfolk about local politics. Он просто все наблюдал, он не занимался ни в торговле, ни политикой, не занимался нахождением природных ископаемых или обработкой земли. Он просто был как путешественник сразу с другой планеты, просто посещал, я наблюдал, что происходит. And so it mentioned that after traveling for some time, he felt very hungry, tired, and thirsty, so he drank some water. И во время своего путешествия у него была жажда, и он попил как воды.
And then he sat down and tried the meditation that the sages had given him. После того, как он утолил свою жажду, он сел и начал медитировать, следуя наставлениям, как мудрецы научили его медитировать. Then the 6th chapter says that suddenly the Supreme Lord appeared to him, and all his senses were overfilled. All his senses were extremely intensely stimulated by the vision of the Supreme Lord, so that each one of the senses was separately connected to the Supreme Lord. И удачей была для Нарада Муни, что во время своей медитации он увидел Господа, Господь явился к нему, и все его чувства, они были переполнены, то есть каждое чувство было независимо подключено к Господу, и все были чувства удовлетворены до самой высокой, как говорится, satisfaction, то есть самое удовлетворение. У него была огромная радость. So of course, this was amazing. This is the perfection of life, to actually have the audience or the darshan of the Supreme Lord. И это самое лучшее, что может произойти с человеком в жизни, увидеть, или мы говорим, увидеть даршан Господа, то есть в своей жизни. But as things would go, it was not to last. The Supreme Lord disappeared from his vision, and Narada Muni tried exactly the same process that he was just doing, but the Supreme Lord would not reappear. Но это видение, оно не продолжалось долго, и через какое-то время Господь исчез из его видения. Хотя Нарада Муни несколько раз пытался то же самое делать с этим процессом медитации, но у него не получалось увидеть Господа опять. So this gave Narada Muni concern. He was thinking, I want again to see the Supreme Lord. Please somehow let me see the Supreme Lord. И это беспокоило Нарада Муни. Он думал про себя, он говорил про себя, говорит, я хочу увидеть Господа, пожалуйста, дай мне возможность увидеть тебя опять. But the Supreme Lord did not again appear to Narada Muni. Instead, he simply spoke. So Narada Muni heard the voice of the Supreme Lord, but he no longer saw the Supreme Lord. Но Господь не явился к нему, и только он услышал, что Господь, голос Господа. So we see that in 1.6.21, it explains that he was able to only once see the Supreme in meditation. And then the Supreme Lord speaks to him and says, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service, who are not completely free from all material taints, can hardly see me. И, то есть Нарада увидел только один раз Господа, и потом Господь ушел из его видения. Но он услышал голос, и вот что Господь сказал. О, Нарада, я сожалею, что больше в этой жизни ты меня не увидишь, потому что твое служение несовершенно. Если у человека еще есть, то есть он полностью не свободен от всех материальных желаний, он не может меня увидеть. Yeah, so this is very interesting that one cannot have continual darshan of the Lord until one is fully purified. И это очень важный момент. Здесь вы должны понять, что то есть человек не может увидеть Господа, если он полностью не очищен.
То есть у него не может быть продолжительный даршан Господа. Yeah, so this means that before the sun rises in the sky in the morning, there is some light, but we don't see the sun yet. We just see the light. Вы можете представить, когда солнце восходит, когда начинается рассвет, перед тем, как мы полностью увидим солнце, мы видим свет. Мы еще солнце не видим, но мы видим свет восходящего солнца. Right. So we have the nearness, and sometimes the Supreme Lord gives a person a pre-taste or a preview of what it would be like to be a pure devotee. He doesn't allow them to see him constantly, but just gives him a sneak peek. И он дает, как бы, если у нас, допустим, премьера какого-то фильма, то есть у нас идет какой-то, то есть реклама этого фильма. И вот Господь дает вот этот перед просмотром, что-то вот маленькое такое видение, а потом он полностью, пока мы не очистимся, не дает себя увидеть. So this happened to Narada. И это случилось с Нарада Муни. So now Narada understands that what he has to do is continue to purify himself through meditation and service and continuing to keep aloof from the material world. И Нарада понял, что он должен продолжать свое служение, медитацию и стараться не связываться с материальным миром. So the next point in the story is that as Narada is continuing his process of purification, meditation, and spiritual service, he leaves his body. И следующий момент, Нарада продолжал свое служение, медитацию, и он оставляет свое тело. So in verse 27 of this chapter, we have that, O Brahmana Vyasadeva, in the due course of time, I who was fully absorbed in thinking of Krishna and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. О, великий Брахмана Вьясадева, с течением времени я был полностью погружен мыслями о Кришне, без всяких привязанностей, полностью свободен от материальных желаний. И я встретил смерть, как молния освещенная, она произошло одновременно. So this part of Narada Muni's life is coming to an end. That this lifetime, as he was a young boy trying to perfect himself, is now over. And as a result, Narada Muni leaves his gross material body. Итак, эта жизнь его в этом теле закончилась, когда он начал как маленький мальчик. Она завершилась. Он оставил это тело. But the story doesn't end here. We find out that Narada Muni's soul remains in the body of Mahavishnu. And in the body of Mahavishnu, not Mahavishnu, but Garbhodakshai Vishnu. And during the time of Brahma's sleep, which is during the entire devastation of the material universe,
Narada is within the body of Garbha Vishnu. Итак, но на этом история не кончается. Душа Нарада Муни вошла в тело Гарбхадакшая Вишну во время сна Брамы. So the universe is created and the universe is destroyed. Итак, Вселенная, она создается, и потом Вселенная разрушается. And this happens every day of Brahma. И это разрушение, оно происходит каждый день Господа Брамы. So we know that Kali Yuga is 432,000 years long. Мы знаем, что Кали-юга длится 432 тысячи лет. And we know that Dwapara Yuga is twice as long as Kali Yuga. Мы знаем, что Двапара-юга в 2 раза больше, чем Кали-юга. Twice. And we know that Treta Yuga is 3 times the duration of Kali Yuga. Мы знаем, что Трета-юга в 3 раза длиннее, чем Кали-юга. And we know that Satya Yuga is 4 times the duration of Kali Yuga. А Сати-юга в 4 раза длиннее, чем Кали-юга. So we add 4 plus 3 plus 2 plus 1, and that equals 10. И мы прибавляем 4, 3, 2, 1, и это равно 10. So that means that the entire cycle of 4 yugas is 10 times as long as Kali Yuga. И мы знаем, что весь цикл, I'm sorry, Maharaj, entire Yeah, cycle, that the cycle of all 4 yugas, called a Divya Yuga, is 10 times as long as just Kali Yuga. и мы знаем, что весь цикл из 4 юг 10 раз длиннее, чем Кали-юга. So that means that a Divya Yuga, all 4 yugas, is 4,320,000 years long. И весь цикл из всех юг — это 4 320 000 лет. Называется Дивья-юга. And we know that Brahma, he stays awake for 1,000 of such Divya Yugas. И мы знаем, что день Брамы продолжает. You said alive or awake? He stays awake, it's for his day. 1000 of Divya Yuga. Окей. Yeah. И Господь Брама день, он в 1000 таких Divya юг. То есть умножить на 1000. So that means Brahma's day is 1,000 times the duration of a Divya Yuga. И день Господа Брама — это в 1000 раз длиннее, чем Дивья юга. So that means that Brahma's day is 4,320,000,000 years long. That's his day. Это значит, что день Господа Брамы длится 4 320 000 000 лет. And same time is his night. И столько же длится его ночь. So Narada was within the body of Garbha Vishnu for 4,320,000,000 years. Это значит, что душа Нарада Муни провела в теле Гарбхадакшая Вишну 4 320 000 000 лет. But when Narada came out for the universe to be created again, he no longer had a material body, he had a spiritual body. И когда Нарада вышел во время нового цикла творения, его тело уже было духовным. So this is how Narada was able to remember his previous life
and how he is able to travel anywhere in the material or the spiritual universe. И таким образом, и потому что его тело было духовным, он мог помнить свою предыдущую жизнь. И не только это, он мог путешествовать в любое место Вселенной, духовной или материальной, в этом теле. Because he no longer has a gross material body, but his body is fully spiritual. And therefore, he can travel to the highest planet, he can travel to the hellish planets, he can travel to the Patala Loka, and he can travel to the spiritual world if he wants. Он может путешествовать на райские планеты, на адские планеты, на Патала-Локу. Он может путешествовать в духовный мир, если захочет. And all the while he's playing on his veena, which helps him to meditate, and the transcendental sound keeps him in touch with the Supreme Lord. И когда он путешествует, он играет на своей вине. Это музыкальный инструмент, который помогает ему медитировать, и этот трансцендентальный звук помогает ему помнить о Господе. So Prabhupada calls him transcendental spaceman. Поэтому Прабхупада называл Нарада Муни трансцендентальным космонавтом. All right. So that's a summary of the 6th chapter of 1st canto. And I guess I'm ready for questions at this point. И это наше обобщение 6 главы первой песни Шримад-Бхагаватам. Если у кого-то у вас есть вопросы. Махарадж, спасибо вам за такой рассказ, за такое обобщение. Оно короткое, но глубокое. Thank you, Maharaj, for this summary. It's short, but so deep. И у нас есть вопросы. Первый вопрос от Юлии Белозеровой. The first question, Maharaj, from the Yulia Belozerova. Хари Кришна. В конце комментария к 37 стиху. Если человек отдает свою свободу Господу, не значит, что он становится полностью зависимым от Него. Нет, он становится абсолютно свободным. Поясните, пожалуйста. Prabhupada in 31st verse of this chapter saying that if man give all of his freedom to the Lord, he become actually really free. What that means? Can you explain? Yeah. We have, I'm looking at the 31st verse here. Yeah. Okay. 37. Oh, 37. 37. Okay. 37. Let me go there then. Right. So this is one of the qualities of the universe, qualities of the material world, that we are like prisoners in a prison. We cannot go anywhere we want. We cannot travel when we want to. We are forced by material nature to stay in one location. And sometimes we can travel a little bit. But this is because we are offenders. We are not purified. So the way the material world works is that if you are actually spiritually purified, those restrictions are removed. You can travel anywhere. So the 4 Kumaras, they wanted to see Vishnu, so they traveled to Vaikuntha. Most people can't travel to Vaikuntha, but because the 4 Kumaras were very pure, they could easily travel there. So that was that shows how free they are. So we have
two kinds of freedom, and we can take our choice. We can't have both kinds, but we can have one or the other kind. One kind of freedom is the freedom to do whatever we want. In other words, we don't listen to any kind of scripture. Oh, I'm sorry, I'm supposed to be letting you translate. But anyhow, just in summary, у нас есть свобода выбора. У нас есть свобода. В материальном мире мы ограничены в своем передвижении, то есть материальный мир – это как тюрьма. Мы можем, конечно, путешествовать на какие-то расстояния на Земле, но мы не можем, допустим, отправиться на другую планету. К примеру, 4 кумара, если они были йогами, они могли отправиться, допустим, на Вайкунтху по своему желанию. У нас такого возможности нет. Мы ограничены в материальном мире своим передвижением. Okay, go ahead. Right. So we have two types of freedom. One is freedom from restrictions and austerities given by scripture. Итак, первая свобода – это свобода не следовать никаким правилам, предписаниям, которые даются в Писаниях. То есть выбор. The other freedom is freedom from the modes of nature and an ability to go anywhere. И другая свобода или выбор у нас есть, что мы можем быть свободным от 3 материальной природы и возможность путешествовать, куда мы хотим. So no person can have both kinds of freedom. So either we're freed from austerities and restrictions of scripture, and then we are tightly bound by the modes of nature and we can't travel anywhere. Or the other side is that we are freed from the modes of nature, but we are careful to follow all the restrictions of scripture. И мы не можем объединить сразу две эти свободы. То есть или вы выбираете один путь и не следуете никаким правилам, предписаниям, но вы будете ограничены. Или вы выбираете другой путь, что вы следуете предписаниям Писаний, очищаетесь, получаете совершенство, и тогда у вас свобода передвижения. Но вы не можете быть как бы на одном, стоять сразу двумя ногами на двух выборах. Спасибо, Махарадж. У нас еще есть вопросы. Вопрос от Виталия Софьянова. По 6 главе 1.6.37. These questions from the Vitaly Sofyanov in 6th chapter, 37 verse. В комментарии к этому стиху сказано: даже если человек тщательнейшим образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться. По каким причинам преданное служение может не развиться, и что нужно делать, чтобы оно развилось? So in this verse it says that in the purport of Srila Prabhupada it says that even a person follows all the rules and regulations of devotional service cannot. Sometimes it develops in that person, and sometimes it doesn't develop. So it's not for sure if somebody follows all the rules and regulations that devotional service will be developed in that person. So why is that? Okay, I'm just reading it. Let me read it and then I'll answer. Yeah. Okay, so I'll answer that. Devotional service is not mechanical like the yoga system. И просто преданное служение – это не механический процесс, как система йоги. The yoga system, if you bend your arms and legs and control your breathing in a certain way, you will be able to get a certain
consciousness. В системе йоги есть процесс асан, когда вы определенным образом садитесь, сгибаетесь, вы дыханием контролируете, вы можете развить в себе определенное сознание. So that's why Prabhupada usually refers to Ashtanga yoga and those kinds of mystic yoga as a mechanical process. Поэтому Прабхупада говорит об аштанга-йоге и мистической йоге как о механическом процессе. Now, what does that mean exactly, a mechanical process? It means that you don't have to have any particular mood or any kind of attitude of service to get the result of that kind of yoga. Что это значит механический процесс? Вам не нужно никакого определенного внутреннего настроения или желания. Просто занимаясь йогой, вы достигаетесь, то есть следуя определенным указаниям, вы получаете результат, независимо от своего внутреннего настроения. However, devotional service is not mechanical. Однако преданное служение – это не механический процесс. What does that mean? That means that unless one has the right consciousness, the right attitude, then devotional service will not have its effect. До тех пор, пока человек не будет правильного настроения, внутреннего состояния, он не достигнет результатов в преданном служении. So a person can actually engage in devotional service only superficially, only externally. In other words, all they're doing is following the external rules of devotional service, but inside they're not actually trying to please the Supreme. In the Vedic literatures, we have, in the writings of Rupa Goswami, that one can follow the rules and regulations only for following them, but not for spiritual life. So that's what we mean, that this is, following rules and regulations only for the sake. If one follows devotional external practices and tries to cultivate the right heart, then without a doubt, one will become a devotee. But if one does not, then he won't become a devotee. And this second principle here is that one needs to get the mercy of a pure devotee. In other words, if one tries to follow by reading or by some, mechanical or material process of scholarship, one will also not become a devotee. One needs to get the mercy of a spiritual master. So for both of those reasons, we say that it may or may not develop. Oh, again, I talk too much. I get lost. Sorry, you got to stop me, Guranga. Просто здесь самое важное, что существует как бы два принципа здесь. Первое – развитие внутреннего состояния духовного, то есть не только внешне следовать тем принципам, но развить в себе любовное служение Господу в своем сердце. И второй принцип, Махарадж говорит, что нужна все-таки милость чистого преданного, то есть не только чтение книг или каким-то следованием правилам, предписаниям механически, но именно живое общение с чистым преданным и получение милости от него. То есть без этих двух принципов, факторов, нельзя развить себя. То есть поэтому человек, не следуя всем этим внешним атрибутам, каким-то предписаниям, он не сможет развить себе преданное служение.
Махарадж, похоже, вы тоже умеете почти как Нарада Муни перемещаться из одного места Вселенной в другое. У вас, когда вы отвечали сейчас на этот вопрос, так менялся фон, как будто вы переместились в другую точку Вселенной. He just saying that, Maharaj, that you also like Narada Muni, your background changing. It looks like you're changing from one space and moving around. And everybody looking at that. Спасибо вам. Итак, у нас еще достаточно много вопросов. Очень интересно узнать ваше мнение, вашу милость, чтобы пролилась. Вопрос от Елены Мироновой. Хари Кришна, дорогие преданные, после чтения Шримад-Бхагаватам 1.6.29.30 возник вопрос. Так, Гаура, прямо вы видите вот это, здесь вопросы? Я вопросов не вижу, а надо в чат заходить? Ну, да, давайте, наверное, так будет вам удобнее смотреть тоже. Ага, понял. Итак, дорогие преданные, после чтения Шримад-Бхагаватам 1.6.29.30 возник вопрос. Брахмаджи периодически пребывает в йога-нидре, но в то же время он появляется из пупка Кармхата-кашая Вишну и в конце жизни умирает. Как понять эти циклы? Для чего и в конце какой эпохи Брахма входит в йога-нидру и, соответственно, в тело Нараяны, причем вместе с Нарадой? При этом Нарада не умирает, а Брахма смертен. Maharaj, so go to 29:30. 29:30. Are we? Yeah. We talk about Bhagavat. Are we talking about? Bhagavatam 6, same chapter, 6:29:30. Oh, 6:29 and 30. Okay. Yeah. So the question is that Brahmaji, he is periodically in the state of yoga nidra, but at the same time, he comes with the level of Garbhodakshaya Vishnu. And at the end of his life, he died. How can you understand the cycles? And at the end of, why then Brahma come out in end of the age cycle into Yoga Nidra? And at the same time with Narada, he comes inside of the Narayana. At the same time, Narada does not die and Brahma have death. Why Brahma die and Narada is alive? So it's a few questions. All right. I'm not sure I completely understand the question. I'll answer, and then you can tell me whether this is correct. The first question, right? Let's do first question. Okay. Brahmaji, he is periodically enters Yoga Nidra. At the same time, he comes out of the Garbhodakshaya Vishnu. And then he dies. How can we understand the cycle? First question. Well, Brahma lives for 100 years. It's described in Bhagavatam. And for 100 years, each year has 12 months. And each month has 30 days. So we have 100 years of 12 months of 30-day months. Итак, давайте, как в Бхагаватам объясняется, что Брахма живет 100 лет, своих 100 лет, а в каждом году у Брахмы 12 месяцев, в каждом месяце Господа Брахмы 30 дней. So there are two different kinds of devastation. One that happens at the end of Brahma's day and one that happens at the end of Brahma's life. Существует два типа разрушения материального мира. Каждый раз материальная вселенная разрушается в конце Господа Брахмы, дня Господа Брахмы. Это первый этап. А второй этап, когда его жизнь заканчивается.
So we saw that in this verse, the 30th verse of 6th chapter, Brahma's day is 4,320,000,000 years long. Итак, в 30 стихе этой главы этот день Господа Брамы 4 миллиарда 320 миллионов лет. Один день. But we find out that Brahma's life is 311 trillion days, or 311 trillion years long. Но в то же самое время вся жизнь вот эти 100 лет Господа Брамы — это 311 триллионов человеческих лет. Вся жизнь Господа Брамы. So, of course, the very first time that Brahma sets up the universe, he has to do special things. And then each day, he has to create the universe, but not completely, but mostly. So each day he creates the universe again. И каждый раз, когда он просыпается после своего сна, происходит частичное разрушение Вселенной во время сна Брамы, и он должен восстановить, как была Вселенная до его сна. То есть он частично восстанавливает все, что было разрушено во время его сна. And at the end of the day of Brahma, there's a fire from Anantasesha that burns most of the planets, and then they become dissolved in the Garbha ocean, and they remain inert for entirety of Brahma's night. И в конце дня Господа Брамы вырывается большинство планет, поглощает огонь, который вырывается из Ананташеши. То есть они не проявлены, они как бы растворены в океане Гарбадаки всю ночь Господа Брамы. So during Brahma's night, there are still a few of the upper planets that are not destroyed. Во время Господа, когда Господь Брахма спит, несколько планет, высших планет, они не разрушаются. And some great sages stay there, but it appears that Brahma goes into some kind of yoga nidra. And I think that I get the indication that Narada Muni also doesn't do much during Brahma's night. И некоторые мудрецы, они остаются на тех оставшихся планетах и живут. И у меня есть такое чувство, что Нарада Муни тоже ничего с ним, не, как бы, много он не действует во время ночи Господа Брамы. But at the end of Brahma's life, at 311 trillion years, then the entire material universe, not only our material universe, but all the material universes are all destroyed and go back into the body of Mahavishnu. И в конце жизни Господа Брамы, которая продолжается 311 триллионов лет, но не только нашего Господа Брамы, но в конце всего творения, все материальные вселенные, они возвращаются в тело Махавишну. То есть все Брамы, которые были рождены, они все обратно идут. Then there's a new Brahma the next time. It's not the same Brahma. I don't know whether Narada Muni goes to another, incarnation of the universe. I don't know for sure whether Narada Muni even goes from one day of Brahma to another day of Brahma. But at least from the time he was a little boy to the time he became, Narada, from the time he was a little boy to the time he became Narada Muni, he waited through an entire night of Brahma. Я не знаю, если после полного разрушения или Нарада уходит
в другой мир в духовный, или что с ним случается. Но я знаю, вот, что именно в этом процессе, что было описано в Шримад-Бхагаватам, Нарада Муни, он был в теле Гарбхадакшая Вишну всю ночь Господа Брахмы. То есть сколько она длилась? 4 миллиарда лет. Он был в теле Гарбхадакшая Вишну. И у нас там еще один вопрос был. Did we answer both questions, or we just answered one of them? I think only one. Okay, what's the other question? I've forgotten. Для чего и в конце какой эпохи Брахма входит в йога-нидру и, соответственно, в тело Нараяны, причем вместе с Нарадой. При этом Нарада не умирает, а Брахма смерть. At the end of which yuga Brahma enters yoga nidra and also in the body of Narayana and together with Narada. At the same time, Narada does not die and Brahma dies. Well, Brahma only dies at the end of his lifetime, which is at the end of 311 trillion years. That's the only time Brahma dies. Otherwise, both Brahma and Narada, they're sleeping. Брахма только умирает в конце своей жизни. Просто в конце дня Нарада и Брахма, они спят. Now, I don't know for sure whether Narada lives through all those different days of Brahma up until the time Brahma dies. I'm not sure that happens. It doesn't say it doesn't happen. It doesn't say it does happen either. So I'm unclear on that fact. Просто нет ясного представления о всех тонкостях. Просто там не все детали говорятся в Шримад-Бхагаватам насчет как это происходит, как процесс, как он входит в йога-нидру. Как он умирает. Хорошо, Махарадж, у нас еще достаточно много вопросов. Maharaj, we have a lot of questions. That's okay. Looks like we've got some time, so we're doing okay, right? Are we okay on time? Как у нас со временем? А скажите, Махарадж, у вас есть время? Вы располагаете еще временем? Maharaj, about you, how about your time? I'm fine. I don't have anything that I'm too worried about right now. Хорошо, да, тогда мы продолжаем слушать вас, ваши ответы на вопросы. Okay, so we continue. Okay. Еще один вопрос у нас. А можно ли все же сказать, что ни Кришна, ни мы никогда не создавались и существуем вечно, и все есть всегда? Нет начала и не будет конца. So next question, can we say that we and Krishna, we never were created and we always exist and there is no beginning and there is no end? Yeah. Да, мы можем так сказать. That's actually the truth of the matter. It's interesting. I've been kind of studying this lately, that the Christians say creation ex nihilo, that God creates from nothing, and he creates the living being at a certain time. В христианстве говорится, что создается все творение из ничего. То есть какое-то в христианском понимании, что есть какой-то отпечаток времени, промежуток времени, когда это творение создается.
But according to the Vedas, that's not correct. Но в соответствии с ведическим пониманием это неправильно. That the living entity is not created. That's why we're called aja or unborn, or we're, as Krishna says in Bhagavad Gita, sanatana, that we exist forever, and we also have existed forever. Never was there a time when you did not exist, nor me, nor all these kings, Krishna says in second chapter of Bhagavad Gita. Na tvevaham jatu na sam na tvam neme janadhipaha na chaiva na bhavishyama sarvavayam ataparam. Но в нашем понимании мы аджа, то есть нерожденные. В Бхагавадгите Кришна говорит, что никогда не было этого времени, когда ты, Арджуна, и я, и все эти цари не существовали и не будем существовать в будущем. То есть мы всегда существуем. Это во второй главе Бхагавадгиты начинается на Твенахам стих. So Krishna creates out of his own energy, and the living entities are eternal, just like Krishna is. Both are eternal, both in the past and in the future. И Кришна, и живые существа, они вечные, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Спасибо, Махарадж. Следующий вопрос у нас от Александра. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос. Такие личности, как, например, Нарада и Вьясадева, воплощение Господа, тоже являются Господом? Maharaj, next question from Alexander. Those personalities as Narada are all, and Vyasadeva are also incarnation of Krishna, of the Lord? Yes, but a special type of incarnation. There are 6 kinds of avatars we learn. Они особые типы инкарнации. Мы изучаем, мы знаем, что существует 6 разных типов аватар. And we start off with Leela avatars, avatars that give some Leela. Сначала есть лила-аватары. There's Manvantara avatars, or avatars that come in each Manvantar. Потом манвантара аватары, которые приходят в каждую манвантару. There's Guna avatars, or the avatars in charge of the 3 modes, Shiva, Brahma, and Vishnu. Гуна-аватары, которые отвечают за 3 гуны материальной природы. Это Брахма, Вишну и Шива. There is the Yuga avatars, the ones that come in every yuga. So there's one for Kali, one for Treta, one for Dwapara, and one for Satya Yuga. Есть юга-аватары, которые в каждую югу приходят. Одна аватара для Сати, одна для Треты, Двапары и Кали. And then there are avatars that come, which one have I left out? Avatars the Purusha avatars, the ones that create the universe. Пуруша-аватары, которые создают Вселенную. So those are 5 kinds of avatars that are fully Vishnu, but there's a 6th avatar, and that is as we call them, avatars that are not necessarily Vishnu, Shaktavesha, they're called. So they are empowered human beings. And
Narada Muni and Vyasadeva are these kind of avatars. They are Shakti Avesh avatars, if I remember correctly. Существуют еще шакти-веша аватары, и которые sorry, I have a poor connection here, Maharaj. You have what? A poor connection. Poor A connection. poor connection. Oh. Uh-oh. Maharaj, probably I have to disconnect because I have very poor connection. Sorry. Uh-huh. My internet is down. Oh, I see. You're having trouble with your internet. Yeah, I'm sorry. I have to leave. Okay. Окей. So- Алена, вы сможете переводить? У нас есть еще переводчик. Харе Кришна. Да, я Do we- могу подключиться. Да. I can translate, continue translate it if you don't mind, Maharaj. Okay, that's fine. Okay, can you repeat the last thing? Or где, откуда мы, да, Максим Прабху, Может быть, мы дальше тогда пойдем. Вот по поводу вопрос такой. То есть вот в этих, дальше продолжается вопрос, то есть в их телах, имеется в виду вот таких личностях, как Нарада, Вьясадева, в их телах нет простой души и параматмы, и они полностью духовные? The question, just a second. The question is about such souls as Narada, that they do the, how to say, they don't have ordinary souls and Paramatma in them. So how, I'm sorry, И они полностью... можете повторить еще раз? Получается, то есть в их телах нет простой души и параматмы, и они полностью духовны? So yeah, such persons like Narada and Vyasadeva, being incarnations of the Lord, are also lords, and so they don't have ordinary souls and Paramatma in their bodies. Are they completely spiritual? No. It mentions that in the this chapter, in chapter 6, that not Brahma, but Narada's body is fully spiritual. Как здесь в 6 главе говорится, что тело Нарды, оно полностью духовно. It mentions that there, in other words, he is coming in his spiritual form. That's why he can go to the spiritual world. И как здесь говорится, что он приходит в духовном теле, и поэтому он может посещать также и духовный мир. Now, Brahma, I'm not sure whether he's in the same category. Now, we do have a story about him visiting the spiritual world. We don't have stories. Yeah, Brahma, yeah, we do have a story about him visiting the spiritual world. He goes to meet Krishna. Well, maybe that was in the in Dwarka, actually. That's right. I think that's where that happened. Okay. Что касается Брамы, здесь не совсем ясно насчет его положения в этом плане. Хотя у нас есть как бы некоторые истории о нем, как он встречается с Господом, но я не уверен, что это он отправляется именно в духовный мир. Возможно, он именно отправляется в Двараку. But here it was said about Vyasadeva also.
Yeah, Vyasadeva is a Shaktavesha avatar. And it mentions that, you know, he is not fully, you know, above the material nature, because it mentions that when his son Sukadev was traveling by the ladies who were bathing, they didn't cover their body. But when his father, who was Vyasadeva, came, they did cover their body, because Vyasadeva made distinctions and Sukadeva Goswami didn't. So it looks like Vyasadeva is not exactly on the same level, but still he's the incarnation for delivering the Vedas. So these... Okay, can I translate? Yeah, sorry. Что касается Вьясадевы, то он не находится полностью на духовной платформе, хотя он является Шакти-Авеша аватарой Господа. Мы это можем увидеть на примере, когда его сын Шукадева Госвами, уходя из дома, он проходил мимо озера с девушками, и девушки, они не покрыли себя, потому что он был полностью трансцендентен и не различал духовное и материальное. Но когда проходил Вьясадева, они прикрылись, потому что видели, что он различает эти вещи, и поэтому мы не можем сказать, что он был полностью на духовной платформе. Yeah. These points are not so clear. We've had discussions about them in our Bhagavatam classes here in New York. Этот вопрос, он для меня не до конца пока раскрыт. Мы обсуждали его на классах Шримад-Бхагаватам здесь, в Нью-Йорке. One thing that's clear is Prabhupada said in this chapter, I was reading it last night, that Narada Muni's body is fully spiritual. There's no difference between his soul and his body. So that means it's fully spiritual. I don't know that it says the same thing about Brahma anywhere or about Vyasadeva. I've never read that, but maybe I haven't seen it somewhere. И одна вещь, о которой я с точностью могу сказать, это то, о чем пишет Прабхупада в комментарии к этой 6 главе, что тело Нарады, оно полностью духовное, то есть оно не отлично, то есть его душа и тело, они не отличны, это является единым целым. Но о Брахме или Вьясадеве я не могу подобного сказать, я не читал нигде об этом упоминаний, но, может быть, я просто не встречал. Yeah. Да, у нас еще есть вопросы. И вот здесь же, в этом же вопросе, который задает Александр, он продолжает такое рассуждение. Он спрашивает, когда Господь воплощается в таких личностях, Он специально делает так, чтобы не помнить частично себя и задаваться вопросами? Или это лила? And the same person, Alexander, continues asking that when the Lord incarnates in such personalities as Vyasadeva, as was mentioned before, does the Lord do it intentionally, or to be able to not remembering himself, to be able to ask questions, to think about such things, or it's just a part of Lila? No. I think there's a little confusion here that a Shakti Avesha avatar is a small individual
Jiva Tattva, like you and me. However, the difference is that the Shaktivesha avatar is given special power by the Lord to do something wonderful that needs to be done in the material world. So they are not the Supreme Lord. They are a particle of the Supreme Lord, like you and me, but they've been given special mercy or power to do something exceptional. Okay. Здесь не совсем так. Похоже, есть некоторое недопонимание. Шакти-авеша аватара — это такая же джива-татва, как вы и я. То есть это частичка Господа, которая наделена определенными полномочиями сделать что-то необычное, восхитительное, великое здесь, в этом материальном мире. Она лишь является частью Господа, но не является самим Господом. Ясно. Махарадж, спасибо за такое прояснение. Следующий вопрос от Рахимовой Светланы. Вопрос в общем. Что делает параматма, когда режут корову или лошадь? Чувствует ли джива параматму? The next question is from Rahimova Svetlana. It's some general question, not from this sixth chapter. What does the Paramatma do when a cow or a horse is slaughtered, is being killed? Does Jiva feel Paramatma? I'm trying to understand. I understand the idea that a cow is being killed. So what about the Paramatma? I'm trying to understand. Не совсем понимаю суть вопроса. Я понимаю как бы про то, что говорится про убийство животных, но не понимаю, как Параматма здесь связано. Я так понимаю, что Светлана задает вопрос, что делает Параматма в сердце того человека, который именно совершает это действие, например, режет корову. И чувствует ли джива эту Параматму? Вернее, чувствует ли Параматма в сердце дживы вот ту дживу, которую режет? Вот такой вопрос. Я так понимаю. I think that question is about how Paramatma reacts in the heart of killer, how Paramatma reacts on his deeds, and how Paramatma reacts in the heart of the killed jiva, and the animal's heart. Yeah. Well, the Paramatma is in everybody's heart, in the germ and in Indra and all beings, both good and evil. Параматма, она находится в сердце каждого, как и в маленьких частичках, так и в Индре и во всех других живых существах. In Bhagavad Gita, it is said that the super soul is the overseer and permitter in the heart of all living entities. В Бхагавад-гите говорится, что сверхдуша, она как наблюдает за всем происходящим и permitted, you mean give sanctions? Yeah. So the super soul knows what is correct. The super soul is trying to give every living entity the right conscience, the right indication to do what is right. But the super soul doesn't force the living entity to do what is right.
То есть параматма в сердце, она наблюдает и дает разрешение на то или иное действие. То есть сверхдуша, она знает, как правильно поступать, и она всегда дает направление каждой живой душе о том, как нужно, что нужно делать. Но она никогда не заставляет живую душу поступать таким образом. Similarly, the Paramatma is witnessing. He's both witnesser and permitter. So he permits the living entity to do what is wrong. But he also witnesses the crime, whatever is done wrong. I don't think the Paramatma actually feels the pain of the cow being killed, but the Paramatma is a witness to all these actions, because the Paramatma is the Supreme Lord and he's Sat Chit Ananda. So if he felt the pain, that meant that he wasn't actually Ananda. So he understands the pain that the cow is undergoing, but I don't think he directly experiences it. Now, the cow has been killed and is forced to take birth again as another cow to finish its time in a cow body, which is an inconvenience. But eventually the cow will become a human. The person, I'm sorry, I'm talking too much. Okay, but it's very interesting. Итак, параматма, сверхдуша, она является наблюдателем и тем, кто дает разрешение на определенные действия. То есть в таких ситуациях убийца, она дает разрешение на совершение этих грехов. И в то же время наблюдает вот этот весь процесс. Но я не думаю, что параматма испытывает боль, которую испытывает убиваемое живое существо, потому что она является инкарнацией Господа, то есть Сачитанандой. И таким образом, если бы она испытывала боль, она не была бы анандой, не было бы вот этого качества, но она видит, через что, она понимает ту боль, через которую проходит убитое живое существо. И в данном случае, когда, например, убивается корова, что происходит? То, что она получает новое тело коровы снова, чтобы прожить до конца этот опыт в таком теле, чтобы в конечном итоге получить человеческое тело. Хорошо. Так, следующий вопрос. Алена, я, наверное, буду по частям читать. Вопрос достаточно длинный. В Бхагавад-гите говорится: душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. I will read the question part by part because it's quite long. Okay. And this, it starts, it's from Oleg Prabhu, and he starts from the quote from Bhagavad Gita, where it said, for the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever-existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Махарадж хотел спросить, я вижу, мы уже выходим немножко за рамки времени. Может быть, тогда мы такой формат сейчас вам предложим, если у вас есть еще время, конечно, и возможность, просто такие краткие ответы вот на эти вопросы. У нас еще буквально 3 вопроса.
I see that we goes beyond the limits of our time, and I just wanted to ask you if you really have opportunity to continue to shortly answer these last questions. We have about 3 of them more. Okay, I'll finish the 3 questions, but you didn't actually ask a question just a minute ago. You started to set up, you quoted that verse from 2nd chapter of Bhagavad Gita. Yes, we just wanted to ask and then continue. Да, хорошо, я отвечу на эти последние 3 вопроса. Давайте закончим вот этот первый. А в комментарии к стиху 1.5.20 Шримад-Бхагаватам говорится, что сбившиеся с пути живые существа должны признать верховную власть Господа и согласиться с любовью служить Ему. Для этого они были созданы. В принципе, они у меня перед глазами. Все, хорошо. Ага. То есть сбившиеся с пути живые существа – это не те самые вечные изначальные души. So, and the second part of the question, that in the commentary of the verse 1.5.20 of Shrimad-Bhagavatam, it is stated that misguided living beings must accept the supremacy of the Lord and agree to render love and service to Him. For this they have been created. So, these misguided living beings are not those eternal original souls? Is it right? Which verse are we talking about again? 1.5.20. Okay, I'm going there now. Okay. It was in the purport. Right. Which paragraph? It's a long purport. As I remember, it was in the at the end of the purport. Okay. I'm not sure. Yes, right. I think that's I see what you're quoting now. I think that is a common confusion, that when we say the living entities are created, we automatically think that the living entities must have been created at a particular time, in cosmic time or spiritual time or something. Я думаю, что это такое общее заблуждение в данном случае. Может быть, что когда говорится, что живое существо было, вернее, когда у нас возникает представление, что живое существо было создано когда-либо в какой-то момент вообще космического существования. But actually, the living entities are eternal. They are not created. The 2nd chapter of Bhagavad Gita assures us of this. And this is just a type of terminology that it means the purpose for which they exist. The word creation is there, but there is no historical time in the material world, and certainly no historical time in the spiritual world, because everything in the spiritual world is eternal. Но душа, она живое существо, оно никогда не создавалось, и в данном случае используется этот термин, чтобы как бы подчеркнуть определенное состояние, определенную цель живого существа, к которой он стремится.
но никогда не происходило такого момента ни как бы в течение истории материального мира, ни как бы за пределами материального мира. Yeah, that's what that verse in Bhagavad Gita means, that you were quoting the translation of Najayate Mriyate Vakada Chin Nayam Bhavata Vanabhya Ajo Nitya Sashvato Yam Purano Nahanyate Hanyamane Sharire. That verse means that the living entity is never born and never dies. That means that they're eternal. That means just like Krishna, the living entities have existed forever. When we say that they're created, we don't mean that they were created in the sense of time. We mean the purpose for which they exist, because they always exist. But in this purport, they use the word created as if the living entities were drawn out of nothing, like the Christians say, which we reject, or that they were somehow or other made out of Krishna's potency at a particular time. They come from Krishna's potency, but they are not inaugurated at a particular time. Okay. И это подтверждается, о вечности души подтверждается в самой Бхагавад-гите, и конкретно в этом стихе, который вы процитировали. И опять же говорится о том, что она была создана лишь чтобы подчеркнуть цель, как бы, к которой она стремится, но она никогда не создавалась, как об этом говорится в христианстве, что как будто бы она появилась из ниоткуда или возникла из каких-то энергий Господа. Мы это отрицаем в нашей философии. Now, there is a book that was commissioned by the GBC called The Origin of the Jiva. And in that book, it discusses this idea very thoroughly, that the living entities always existed. They neither are created nor are they annihilated at any time. Krishna says that in many places. But sometimes the words that are used seem to indicate that, but it is not a fact. Can you repeat the name of the book? Yeah, it's called The Origin of the Jiva. It was commissioned by the GBC. It was commissioned at the time that there was a great debate over whether the living entities can fall into the material world. And it also gets into the origin of the Jiva controversy of whether the living entities come from the Brahma Jyoti or they come from the spiritual world. And Prabhupada taught us that the living entities come from the spiritual world. One time they were with Krishna, and now they are in the material world. Okay, I try to translate shortly. И GBC даже издала такую книгу, которая называется «Происхождение души», где они описывают все подробно о том, об этом вопросе, который вызывает много обсуждений. И она была издана именно из-за того, что было много дискуссий на этот счет, откуда именно пришла джива, из Брахма-джьоти или из духовного мира. И там, по цитатам Прабхупады, четко излагается этот момент, что душа пришла именно из духовного мира. So, sometimes, particularly Gaudiya Math devotees, make a strong point
that Bhaktisiddhanta said that the living entities come from the Brahma Jyoti. In one sense, they do, but that's not their original origin. They fell from the spiritual world, they lived a life, and then at the end of life, they may end up in the Brahma Jyoti and then come from the Brahma Jyoti, but the Brahma Jyoti is not their original origin. The spiritual world is their original origin. And this is why Prabhupada called his magazine Back to Godhead, not Up to Godhead. He called it Back to Godhead. At the beginning, you were saying about Гаудия Мат? Yeah. И поэтому, вернее, в Гаудия Матхе обсуждали этот момент, говоря, что иногда живая душа, она приходит из Брахмаджьоти, и это, в принципе, тоже является правдой, так происходит, но суть в том, что это лишь как бы промежуточный этап ее существования, потому что изначально душа, она приходит из духовного мира, она падает в этот материальный мир, приходит, и здесь в результате своей деятельности она может отправиться в Брахмаджьоти, а оттуда потом обратно вернуться в материальный мир. И именно поэтому Прабхупада, он назвал свой журнал, который он издавал, обратно к Богу, не как бы возвыситься к Богу, а именно вернуться обратно. So I sometimes use the analogy of the subway. If you're standing in New York City outside of a subway and someone comes out of the underground tunnel and you're asked, where did that person come from? You can say they came from the subway, but we know they weren't born in the subway. And we know that they haven't been in the subway for millions of years. They were just an hour or so ago in some other place in New York City, and then they got in the subway. So the Brahma Jyoti is like the subway system where living entities between lifetimes, or sometimes when for one reason or another they want to emerge in the Brahma Jyoti, they go into the effulgence, but eventually they have to come out. And at some time they went in. As Prabhupada once said, you can't fall from the Brahma Jyoti. The Brahma Jyoti is already a fallen position. И я люблю как бы описывать этот момент через как бы метро, описание ситуации с метро. Например, представьте себе метро в Нью-Йорке, и вы стоите как бы на выходе, там на улице этого метро, и кто-то выходит из него. И вас могут спросить, откуда этот человек? И вы ответите, он из метро. И это тоже правда. Но это не значит, мы понимаем, что он не родился в метро, и он не был там миллионы лет. Он там пробыл, может быть, около часа. До этого он был в каком-то другом месте города. И вот Брахмаджьоти — это подобно такому метро, место, подобно метро, куда души иногда отправляются, чтобы слиться с сиянием Господа. Но в конечном итоге они как бы оттуда уходят. И Прабхупада, он говорил, что нельзя упасть из Брахмаджьоти, потому что как бы положение в Брахмаджьоти уже является как бы падшим. Okay, that's a very controversial topic. And even people in ISKCON, some have a different opinion. But I have never been convinced by the idea that we came from the Brahma Jyoti originally. There is no literature anywhere that describes the details of us coming from the Brahma Jyoti.
And if we came from the Brahmajyoti, then we didn't make a mistake to come here to the material world. But we know that we came here, we made a mistake. The only way we could make a mistake is if we were in the right place and went to the wrong place. Это очень противоречивый, в общем, вопрос, противоречивая тема, и я сам никогда не был убежден в том, что мы пришли из Брамаджьоти. Вот, и есть даже литература, которая подробно описывает эти моменты, и как бы здесь неправильно понимать, что как бы это ошибка прийти из Брамаджьоти в этот материальный мир. Это как бы является ошибкой, потому что обычно мы должны, как бы, чтобы совершить ошибку такую, мы должны прийти из как бы правильного места в неправильное. Но здесь это как бы не подходит под вот эту ситуацию. Спасибо большое. I'm afraid that if we do any more questions, they're going to turn out to be these kind of long, controversial questions. So maybe we should end because we're at 2 hours now from when I started. Я полагаю, что возможно, если мы продолжим в таком ключе, то я еще больше буду отвечать вот в таком противоречивом ключе, поэтому предлагаю закончить, потому что у нас уже 2 часа прошло. Махарадж, спасибо вам огромное за то, что вы еще уделили сверх этого времени, сверх заявленного времени 30 минут. И знаете, вот тот ответ последний, который был с метро, сравнение с метро, он так ясно разложил в моей голове, по крайней мере, все. Thank you very much, dear Maharaj, for your extra time that you gave us this benefit. And thanks especially for the last answer about this example with the subway. It was really, so to say, it became clear for me. So thank you very much. Okay, so can you do me a favor and send me the URL for this talk when it gets uploaded? I'm recording it myself, but the audio from the Zoom part might not come out so well. So I want the audio from your part, but give me the video as well. Give me the whole video. Give me the URL for it. Could you do that? Могли бы вы мне прислать ссылку на вот эту трансляцию, на это видео после эфира? Я бы хотел, чтобы у меня была вот эта аудиозапись этой встречи. Да, Махарадж, конечно, мы пришлем вам. И я еще хотел сказать, что спасибо вам за такую манеру деликатную, медитативную, которая погружает в такое состояние священных писаний и так мягко доходит до самого сердца. Yes, of course, we will send you. And thank you especially for your delicate and calm, meditative manner of reciting and speaking of these topics that just goes to the very heart. Thank you all for the opportunity to speak. And again, my sincere happiness to have been of some service to Mandakini. I'm so happy that she's helped you there so many ways. So Eleonora, she has my contact information because she was the one that gave me the connection to attend this Zoom. So you can give the URL to her and she can connect with me.
И я, в свою очередь, тоже хочу поблагодарить вас за возможность быть здесь и говорить. И в особенности благодарность матушке Мандакине за то, что она пригласила меня сюда и что она помогает вам различными способами. И вы можете передать мне ссылку через Матаджи Элеонору, она знает мои контакты. And I just gave my email address in the chat, so it's there too. И также я отправил свой email в чат. Okay, so thank you all so much. It's inspiring to find people who are seriously studying Shrimad-Bhagavatam. May the numbers of people who are studying Bhagavatam increase. И спасибо большое. Я очень рад встретиться с таким большим количеством людей, которые изучают серьезно Шримад-Бхагаватам, и пускай число таких людей увеличивается. Друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Я напомню, с нами был ученик Шрила Прабхупады, его святейшество Чандра Шекхара Свами. До скорых встреч. Изучайте Шримад-Бхагаватам. До свидания.